Geräte an Bord finden Sie im Edelweiß Magazin in Ihrer Sitztasche. Beachten Sie, dass Ihr Handgepäck in der Gepäcksablage oder ganz unter der Vordersitz vor Ihnen verstaut werden muss. Wir weisen Sie darauf hin, dass dies ein Nichtraucherflug ist. In wenigen Augenblicken zeigen wir Ihnen einen Film über die Sicherheitsvorschriften an Bord. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, please make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are now either set to flight mode or completely switched off. If you should lose your electronic devices in your seat, do not move the seat and contact the cabin crew immediately. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the Edelweiß magazine in your seat pocket. Hand luggage is to be stowed into the luggage compartment or completely under the seat in front of you. We would like to remind you that all our flights are non-smoking flights. In a few moments we're going to show you a movie about safety on board. Thank you for your attention. Mesdames et messieurs, veuillez vous assurer que vos téléphones portables et autres appareils à transmission de données sans fil sont mis sur mode avion ou complètement éteints. Les grands appareils électroniques comme laptops doivent être rangés en toute sécurité pour le roulage, le décollage et l'atterrissage. Nous vous prions d'informer immédiatement l'équipage si votre appareil électronique devait être endommagé ou qu'il produise une chaleur intensive ou de la fumée. Si votre appareil électronique venait à glisser sous votre siège, ne bougez sous aucun cas votre siège et veuillez contacter immédiatement l'équipage. Pour de plus amples informations concernant l'utilisation d'appareils électroniques à bord, veuillez consulter le Edelweiß magazine qui se trouve dans la poche de votre siège. Nous vous rappelons que vos bagages à main doivent être enfermés dans les compartiments de rangement placés complètement sous le siège devant vous. Nous vous prions de noter que tous nos vols sont des vols non fumeurs. Dans quelques instants, nous allons vous montrer un film sur la sécurité à bord. Nous vous remercions de votre attention. May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bins or under the seat in front of you. It is forbidden to place hand luggage in front of the bulkhead seats or the emergency exits. For safety reasons, please make sure that mobile phones and other wireless transmitting devices are either set to flight mode or completely switched off for takeoff and landing. Larger items such as laptops must be stowed away safely during taxiing, takeoff and landing. Smaller items such as tablets and mobile phones must be safely secured in the passenger's hand or stowed away. Please inform the cabin crew immediately if your electronic device gets damaged or produces heat or smoke. If you should lose your electronic device in your seat, do not move the seat and inform the cabin crew immediately. For further regulations concerning the use of electronic devices on board, we ask you to consult the in-flight magazine in your seat pocket. Please fasten your seatbelt now, as we are taking off. Because turbulence can occur unexpectedly, you are obliged to have your seatbelt fastened whenever you are seated. Whenever the fasten seatbelt sign is on, the use of the lavatories is not permitted. For takeoff and landing, make sure that the back of your seat is in a fully upright position, that your tables are folded away, and the window blinds are open. Secure infants with the infant's belt, which will be distributed by your flight attendant if needed. Please note that smoking is not permitted on board this aircraft. This includes all kinds of smoking devices as well as alternative and smoking stimulating products. All lavatories are equipped with smoke detectors. If cabin pressure is lost, oxygen masks will be released automatically. Hold the mask towards your face and cover your nose and mouth. Then help children and other passengers. In case of impact on land or water, position yourself as shown on the screen. You may use either position. In case of an evacuation,
Follow the illuminated escape path markings and leave all your hand luggage behind. The emergency exits are identified by exit signs and are located as shown on the screen and the safety on board card. Your life jacket is located under your seat or below the armrest. Pull the life jacket over your head and attach the strap. Do not inflate your life jacket until you leave the aircraft. Pull the strap until the life jacket is properly adjusted. If the life jacket does not inflate or needs more air, blow through the rubber tube. In case of emergency on water, the evacuation slides will serve as rafts. The safety on board card shows the various procedures and the use and location of the safety equipment. Please study the card carefully prior to takeoff. Orders given by the crew and regulations have to be followed at all times. Thank you for your attention. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Kabinenpersonal. Anweisungen der Besatzung und Vorschriften müssen jederzeit befolgt werden. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à votre personnel de cabine. Les consignes de l'équipage et les directives doivent être respectées en tout temps. Nous vous remercions de votre attention. Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il personale di cabina. Gli ordini impartiti dal personale di bordo ed il regolamento devono essere seguiti sempre. La ringraziamo per la sua attenzione. So, liebe Fluggäste, Kapitän nochmals, wir sind jetzt endlich am Rollen zum Anfang der Piste 16, unsere Startpiste heute, wir sind die Nummer 3. Das heißt, wir kommen in etwa 5 Minuten in die Luft. Startgewicht 225 Tonnen, das gibt dann eine Geschwindigkeit am Abheben von ca. 280 km pro Stunde. Nach dem Start gibt es eine Linkskurve, drehen alles rundherum nochmals über den Flughafen, dann Richtung Basel und Paris, und mehr Informationen ein bisschen später. Ich wünsche nochmals einen angenehmen Flug. Mesdames et messieurs, actuellement nous sommes en train de rouler vers la piste 16. Nous sommes le numéro 3 maintenant. C'est-à-dire nous allons décoller ici dans environ 5 minutes. Le point de l'avion décollage maintenant est de 225 tonnes. Et la vitesse pendant la rotation sera de 280 km/h. Et après le décollage, nous allons effectuer le virage à gauche. Nous survolerons à nouveau l'aéroport et ensuite en direction du Bâle et Paris. Et encore une fois, je vous souhaite un vol très agréable. Ladies and gentlemen, our departure in about 4 minutes. I wish you a pleasant flight again. Expect departure 2 minutes.